el servicio del GSC o mainta. I greet you this morning Mita saludamos o in the mainta. wonderful name of Jesus, De nombre maravilloso de the Jesús. King of Kings El Rey de reina. and the Lord of E Lords. Senhor de Senhorna. This is the day that the Lord has made. Essa aqui é o dia que Deus atraja. We're going to rejoice and be glad. Nós também regocijar e estar contento. Oh, what a privilege Oh, que to privilégio. come into the house of the Lord this morning. Para vir e portar em casa do We Senhor, are a minha blessed mainta. people. Nós estamos rendendo We are a bendicionar. chosen generation. Nós estamos geração We escolhida. are royal priesthood. Nós estamos sacerdócio We real. are children Nós estamos una of the Most High God. de Deus And this Altíssimo. morning, E a we're mainta. going to stand Nós também para and give reverence e dar to reverência the Holy Spirit. na Espírito Let Santo. us all stand, please. Se nos prepara, por favor, Reverence to God this morning. reverência na Deus sobre mainta. Heavenly Father, Tata Santo. we come before the throne of grace Nós estamos diante do trono de to say graça. thank you, Para dar uma danke. thank you, Danke. thank you Danke. for your mercy, Para boa misericórdia, grace, para boa graça, your goodness, para bondade, your love. bom amor. We thank you this morning, Father. Nós estamos na danke For this is the mainta. day that the Lord has made. Só é o dia que Deus atraja. We're going to rejoice and be glad. Nós também regocijar e estar We contente. thank God this morning. Nós estamos dando a Deus danke We serve a mainta. good Father. Nós nos serve tata bom. We want to bless you this morning. Nós que bendicionamos We o want to praise mainta. you this morning. E alababo. We lift up the name of Jesus this E morning. alça em nome de Jesus o At the name of mainta. Jesus, Na em nome de Jesus. every knee shall bow. Tu rodilha lo dobla. Every tongue shall confess Tu lenga lo me that Jesus confessar. Christ is Lord. O Cristo Jesus está And this Senhor. morning, Yahweh mainta. saints of God, Santo na de let us Deus. command our soul this morning Van comendar-nos alma to worship para God. alabar We Senhor. was made to worship. Nós só vamos trabalhar para We was alabar. made to worship. Nós só vamos trabalhar para adorar Jesus Christ Jesus. is the same De mesmo yesterday, ayer, today, hoje and e forever. para sempre. Heavenly Father, Tata I Santo. lift my pastor before the throne. Nós está trazendo os pastores We diante lift do his family trono. before the Sua throne. família. We declare Nós está declarando. he and his house E sua casa is blessed está and will bendicionada. serve the Lord. E na lo sirve Deus. Heavenly Father, Tata Santo. bless your congregation this morning. Bendicionar a congregação Cover your people agora. under the blood this morning. Cubre o pueblo, body o sangue o Angel of the Lord, Santo de Deus. encamp around us this morning. Campa ronde nós o We declare this morning Nós a declarar o there is power in the name of tem poder Jesus. em nome There de is liberty Jesus. in the name of Tem Jesus. liberdade em There nome is de deliverance Jesus. in the name of Tem Jesus. liberação em There is nome de hope in the name Jesus. of Tem Jesus. esperança em nome de This morning the word Jesus. of God said, A mãe da palavra de Deus está many vista. are the affliction of the righteous, Hope da aflição de justo. but the Lord delivered them from all. Pero Jesus, Deus está livre de tudo. Those of you who are suffering this morning, Estão com sofrimento, I mãe. pray this morning, Nós está ora. let faith arise in your soul. Pa fé lanta de bo alma. Jesus Jesus is the healer. está é sanador. Jesus Jesus is the deliverer. está é libertador. Jesus Liberador. Jesus is the way, te caminha. the truth, and the É light. verdade e vida. Whatever is your desire today, Lo que sea que você deseja, trust God this morning. confia em Deus. Have faith in God. Tem fé em Jesus Deus. Christ Jesucristo is the way. está é caminho. Thank God for the cross this morning. Danke, Senhor, pe cruz. Thank God for the blood this morning. Danke pe sangue. The battle is over. The battle is over. E batalha a passa. Jesus Jesus had fought a good fight for us. abringa e bom batalha para And he nós. said, E ela avisa it is finished. que está cumprir. Our lives Nos vida lá. is in the master hand. Está dentro mão de I maestro. urge you today Me está urgido to trust God. para confiar em Deus. Jesus Christ Jesucristo never failed. nunca está falha. He is the same É de mesmo yesterday, ayer, today, hoje and e forever. para sempre. May the Lord Almighty God Que Deus Todo-Poderoso bless His people this morning bendicionar seu pueblo and e grant us maíta. peace Dona-nos paz to serve God para servir Deus in spirit and in de truth. espírito e verdade. Heavenly Father, Tata we Santo. come against every contrite spirit Nós também contra o espírito contrário. and we say, Holy Ghost, E nós também Espírito take Santo. over this morning. Toma over o maíta. Let your Shekinah glory Laga bo glória Shekinah. remain in this house. Queda dentro de casa. Touch, Toca. heal, Sana. deliver,
libra. And Lord, we pray this morning Y Señor, nuestra hora we a word mainta. of hope this morning. Palabra de esperanza. They that trust in God Paturco que confia en Dios. shall be as Mount Zion, Lo tamen era monte and you shall Sion. not be moved. Y na no lo guardo We are movido. not victims this morning. Nos nota víctima na We nga are we more than mainta. conquerors Pero this nos morning más vencedora in we Christ mainta. Jesus. En Cristo Saints Jesús. of God, Santo na di lift Dios. your hands this morning. Alza bomana. Lift your hands this morning. Alza bomana. And we worship mainta. Y adorar. The King of Kings El Rey di and the reina. Lord of Y Lords. Señor di He alone is Señor. worthy to be praised this morning. Eso lo guardo. Let your hallelujah belongs to God this La gabo morning. aleluya pertenece na Señor thank we you, mainta. Father. Nos está donando We tanto. declare this morning Nos está we are declarando. standing Que nos está para. on holy ground. Ribatera Let santo. your will be done, Father. La gabo voluntad sea Holy así. Spirit, Espíritu Santo. take your rightful place Toma el lugar que te and bless your pertenece people na this y morning. bendicionamos pueblo. Saints of God, Santo na you are Dios. blessed. Vos está bendicionado. Worship God this morning. Adorar, Señor, in we spirit mainta. and in truth. De espíritu y May the verdad. Lord bless you and Tu keep Señor you. bendicionar y guarda Make His vos. face to shine upon Y you. le haga su rostro Lift up resplandecer His countenance baboso. towards you. Y lanta su continencia. Be Su gracious cara, towards you babo. Y te donamos gracia. and keep you in His perfect peace. Y guardamos de paz Saints of perfecto. God, Santo na I Dios. urge you this morning, Mita urgibo we mainta. worship God. Adorar, Señor. Worship Him. Adorar, He Señor. alone is worthy. Eso te dijo. In Jesus' mighty name I En el pray. nombre poderoso de Amen and Jesús, mita amen. ora. Hallelujah. Amén y And the amén. church say amen. Aleluya. Y el Glory pueblo to de God Dios on high. dice amén. Clap your hands for Jesus. Bati Worship bomamba, you this Señor. morning. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen and amen. Amén. Aleluya. Aleluya. Buen día, buen día, buen Good día, morning, buen good día. morning. Nos clapa alabar, Señor. Are we ready to worship Lord? Praise the Lord. Nos clapa alabar, Are we Señor. ready to praise the Lord? Está digno. He is worthy. Está digno. He is worthy. Es merecedor de tu gloria y honra. He deserves all the honor and the glory. Grande y fuerte tan Dios. He is mighty Amén. and powerful. Aleluya. Hallelujah. Grande y fuerte tan Dios.
y fuerte danos Dios. Great and mighty is our God. Digno de tu alabanza. Worthy of all praise. Digno de tu Worthy adoración. of all Aleluya. Aleluya. Nós vamos ler essa palavra de We're Awemainta. going to read the word for this morning. Eu guardo sacar for de Salmo 27. It's Psalm 27. E nos lê em nome de Tata e o Espírito Santo. And we read it in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Senhor, dá-me luz e me salvação. De quem lo me tem temor? Senhor, te fortaleza de minha vida. De quem lo me tem medo? Ora se dona de maldade, mi adversário não e mi inimigo não. A bem riba mi para devorar mi carne, não a trompe cá e a cai. Mas que exército campa contra mim, mi coração lo não tem temor. Mas que guerra lanta contra mim, toch lo me tem confiança. Cos me desejado, Senhor, e sei lo me busca. Como por queda de casa, Senhor, tur e dia nang de mi vida. Para contemplar a boniteza do Senhor e para meditar em seu templo. Para sobra de dia de angústia, Ele os condeme em seu tabernáculo. De lugar secreto, de seu tente, Ele os condeme. Ele os me põe riba barranca. E agora mi cabeça lo guardo alçar riba mi inimigo nang, kuta tu rondimi. E den su tent lo me oferecer sacrifício nang, cu grito nang de alegria. Lo me canta, lo me canta alabanza na Senhor. Tende mi voz, oh Senhor, ora me exclama, tene misericórdia de mim e contesta-me. Ora bo avisame, busca mi cara, mi coração a contestabo, bocara, oh Senhor, lo me busca. No esconde bocara para mim, não rechazava o servidor de borrábia. Botava da minha dança, não lagame ni abandoname, oh Deus de minha salvação. Mas que mi tata e mi mama abandoname, Senhor lo recoge-me. Sinhame bo caminho, oh Senhor, e guiame de berreia de rectitude, para motivo de mi inimigo não. Não entregame na desejo de mi adversário não, para sobre testigo não falso alanta contra mim, e esnan cuta respirar violência. Lo me a desesperar, se me não a querer, que lo me mira e bondade, Senhor, den etera de vivo não. Espera arriba, Senhor, sea fuerte, e Ele fortalece o coração. Sí, espera arriba, Senhor. Aleluia. Aleluya. Espera arriba, Señor, Awemainta. Wait upon the Lord this morning. Sea fuerte Be strong, y Él lo fortalecebo. and He will strengthen you. Awemainta, This morning, nos vai declarar we will declare que o hueso seco não that the dry bones lo haya vida. will come to life. Si temos família, If it is in your family, si temos saúde, if it is in your health, si temos trabalho, if it is on your job, si temos if finanças, it is in your finances, Awe nos lo declarar, today we're gonna declare, nos lo quiere, we will believe quando lo haya vida, that they will come back to life. nos lo visa, We're gonna say, hueso seco, dry bones, lanta arriba, rise up. hueso seco, Dry bones, lanta arriba, rise up. den el nombre de Jesús, In the name of Jesus. pa sobra den el nombre de Jesús, Because in the name of Jesus, por lo cual que está muerto, everything that is está dead recobra vida. will come back to life. Este mes un Dios de ayer, He is the same God of yesterday, Awe today, y para and siempre. forever. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. You are the author and the finisher of our faith. We love you because you is the one that gives lives. There is power in your name, Jesus. Sin poder de buen nombre, There Jesús. is power in your name,
poder de bom Jesus. nombre, Jesús. There is power Tem in your poder name, de bom nombre, Jesus. Jesús. There is power in the Tem name of poder Jesus. de bom nombre, Jesús. Hallelujah. You give life. You are love. You bring life to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Lamay junto. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope and you restore every heart that is broken. 'Cause great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. We pour out our praise, 'cause it belongs to you, Jesus. Come on, let me tell it together. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope and you restore every heart that is broken. 'Cause great are you, Lord. And it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It belongs to you. The praise and worship belongs to you, God. And we declare, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, we can do better. Let's sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, let's worship the Lord this morning. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great
breath Bang canto conosco. in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out your praise. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praises. 'Cause you are worthy every day. No, we won't hold back our praise. 'Cause you are worthy every day. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only, to you only, to you only, to you only, Jesus, to you only, to you only. No, we won't hold back. No, we won't hold back, Jesus. 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 'Cause it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour
innumerable, Señor, grandiosa, hacedor de milagres, no tiene manera, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Nos ha donado gloria, nos ha donado honra, donado alabanza. Vota digno, Señor, nos ha donado gloria, nos ha donado honra, donado alabanza. Vota digno, Señor, nos ha donado gloria, nos ha donado honra, donado alabanza. Vota digno, Señor, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. And there is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. Bye, Iglesia. For you are great. You do so great. There is no one like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. And there is no one else like you. There is no one else like you.
like you. nenhuma maneira boa. For you are great. Mas sobra bota grande. You are marvelous. Bota maravilhoso. You are powerful. Bota poderoso. There is nobody else like Não tem Jesus. nenhuma maneira Jesus. There is no name else like Jesus. Não tem nenhum outro It's maneira Jesus. Jesus. It's Jesus. 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 It's Jesus. Jesus. Hallelujah. Aleluia. Romana, bom dia. Brethren, Bom good dia, bom morning. dia. Good morning. Deus bendicionar você God ricamente. bless you all richly. Quando está contento do Senhor ao How many of emainta. you is glad in the Amen. Lord this morning? É honor para nos portar em casa de Deus It's ao an honor to emainta. be in the house of the Lord this morning. De verdade, nos está dando honra, Indeed, we give honor, glória, glory ne único que merece. to the only one that deserves Tur honor all honor e tur glória. Amém? and all glory. Banduna, Amen. Senhor, dia mais fuerte aplauso. Let's give a big round of applause to the fuerte Lord aplauso. again this morning. Per Rei di Reina e Senhor di Applause Senhor. to the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords Hallelujah. this morning. Romana, dia mais bom bini. Welcome again. Nos quer waxi me meidi nos, tem gente não que está visitando nos para promebiar. We want to see if there is someone visiting us for the first Se time você está this visitando morning. nos para promebiar, zoai bom man. If you are a first timer, please raise up your hands. Deus bendicionar você Welcome. ricamente. God bless you. Bom bini a família de Good Samaritan Christian Center. Welcome to the family of the Good Samaritan Christian Center. Hallelujah. Hallelujah. Nós queríamos bom bini também estão que tawag nos na linha. We will also welcome those seeing us online E invitar você para compartilhar isso aqui. and invite you to share this. Fé está vindo de tende. Faith comes by hearing Tende é a palavra de Deus. and hearing the word of the Lord. Descompartiendo isso aqui, So sharing this, outro lo tende, others will hear. não fé lo cresce Their faith will grow e lo edificanan. Amém? and it will edify them. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Romana, nos quer acordar você não riba nos matutino Brethren, we want to remind you of our matutino, our Di- early mornings prayer de dia luna para sabra, from Monday to Saturday de 4:30 de mainta from 4:30 in the morning para 6 horas de to mainta. 6. Vão começar nos dias com Cristo. Amém? Let's begin our days with Christ. Essa é a melhor maneira para começar o dia. That's the best manner way to start our day. Aleluia. Também não olvida arriba nos hour of power, Romana. Also, don't forget our hour of power. Está poderoso. It's powerful. De 7 horas para 8 horas, It's from 7 through 9 nós estamos binikinang e hasi oração. in the evening. We will come here and pray. E de 8 horas para 9 horas, And from 8 to 9, nós lo tem ensinança ng bíblico. we have Bible teachings. Ok? Não olvida essa aqui. Está poderoso e te ajuda a nós crescer. Please don't forget this. It will help us to grow. Sim? Amen. Amém. Glória a Deus. Romana, nós tem alguma fecha ng importante There are also some very important que nós dates, quer para Romana ter conta com ele. so you can keep in mind. Maneira Kingdom and Prayers. There is a Kingdom and Já nós Prayers tem outra night. fecha para essa aqui There acaba. also, we have a date for this. Volta 31 de março. It's going to be the 31st of March. De 8 horas para 9 horas da noite. It's from 8 through 9. E nós confia, Senhor, And we trust the Lord que cada vez esta vai añadiendo na e grupo aqui. that every time it will be bringing and Amém? adding on, Que a gente homem está lantando arriba, and that the men are rising up tomando na posição. and taking their position. Amém? De Amen. líder, de sacerdote. Of leaders and priests. Aleluia. Em nome de Hallelujah. Jesus. In the name of Jesus. Romana, evangelismo tá continuar arriba de sabra, tour de sabra, Brother, evangelism continues every Saturday 4 horas da tarde. from 4 p.m. Se abo quer sinha, If you want to learn, se abo tá sinti dembo coração para vai a fo e evangelizar e ganhar alma não para Cristo. if you feel in your heart to go out there and evangelize and win souls for the Lord, Qual eigenlijk tá mandato que nos tour a receber para hasi de parte do which Senhor. is a mandate that every one of us got from the Lord, Bini de sabra 4 horas.
come Saturday, 4 o'clock, bolo haya rumang Jorge y su team, you will find a brother George and his team, y elo guía boso dor Yasaki. and he will guide you through this. Rumanang comedor ainda tá buscando gente. Brethren, our comedor, our kitchen is also looking for helpers. Se abo quer forma parte de team aqui, If you want to be part of this team, acercar o mang Shirley. please go to approach Sister Shirley, Elo dona boso mais informação. and she will give you more information. Também matrimônio de excelência vai começar dia 24 de março. Now also our marriage in excellence will begin again on the 24th of March. Quem por vir matrimônio de excelência? Who can come to this teaching? Estão casar, Those that are married, estão não casar, those that are not married yet, estão que tá interessado para casa no those futuro. that are interested in marriage for the future. Matenong harinang I listen to a giggling. bini Come e guardo educar. and be educated Ribe palavra de Deus. based on the word of Que the o Lord, Senhor te pensa de matrimônio. what He thinks of marriage, Agora você buscando pareja. or Amém? if you are looking for a partner. A noite nós está continuando 6 horas da tarde. This evening we will be continuing on the Romanang 6 o'clock. não queda sem bem. Please don't forget to come. A palavra também está The poderoso word is going to be powerful e de bendição para vossa vida. and of blessing for your lives. E o word donador de nosso irmão ministro Joel Francês. It's going to be given by our Amen. brother, Minister Joel Francis. Comedor tá abri. The kitchen is open. A mim tá aconselhava passa para trás. I advise you to go behind Compra o pastete. here and buy your pastiche. Romana de verdade pastete é uau, incrível. Pero é verdade. Brother, indeed, the pastiche is very delicious. E propósito de comedor eigenlijk tá? The purpose of the kitchen Para nós ter comunhão com o outro. is so we can fellowship. Amém? Então, compra o pastete, o coffee e boteta grátis. So buy your pastiche, the coffee and the tea is free, E tem momento de comunhão com o irmão. and Amém? have a moment of fellowship with your brethren. Aleluia. Agora que nós estamos na parte de ofrenda, Now we're going to go to our offering. nós queremos chamar nos ushers ensinam por bem dilante. Going to call our ushers to come in front. Me quero pedir uma se nós por lanta para e nós And if we vai can orar para stand up ofrenda. and pray for the offering. Pastor, Senhor tá fiel. Because our God is Senhor estava faithful. tá fiel He was faithful. e está fiel. And Amém? He is still faithful. Nós também Amen. ora em nome de Tata, de Yu, de Espírito We Santo. pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tata, nós te amamos, danke. Father, thank you Para boa fieldade. for your faithfulness. Senhor, de verdade, Father, indeed, boa prover para turcos. you provide for everything. Danke na, bo Senhor. It's because of you, Boa graça, boa misericórdia. because of your grace and Nós não mercy. falta de nada. We don't lack anything. Para sobre abo for de boriqueza glorioso. Because you, of your glorious riches and glory, Boa prover turcos. provided everything. Senhor, nós está apresentado esse minha aqui. Father, we present this seed, E nós está pedimos, Senhor, prover. and we ask you, Lord, to provide, Multiplique. multiply. Em nome de In Jesus. the name of Nós Jesus, está agradecido, Senhor. we give you thank you. Kutata abo. That, Father, Lo you llena e magazina na. will fill the baskets and the barns Te baixa over. till overflow. Que nós não tem suficiente That we're gonna have enough para estar de bendição para outro. so we can bless others. E Senhor, pensar com nothing. And fathers, for those that don't have, Abo lo prove. that you will provide. Bolo prove finanças. You will provide finances, Bolo prove estratégia. the strategies, Bolo prove e trabalho. the job. Em nome de In the Jesus. name of Jesus, Laga turco bem dilante. may everyone that comes Bem com forth coração gozoso. come with a joyful heart Demo presença. in your presence. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém e amém. Romana Amen por and passa amen. dilante. You can come Aleluia. forth. Hallelujah.
to God. Come Gloria on. na Dios. Give Jesus a big applause this Doon na Jesus morning un applauso grande o emeinta. and be welcome in our midst. E a me bombi ni me mei di nos. Glory to God. Gloria na Dios. Happy International Women's Day. Nos que desea tur e mujer nang feliz dia de mujer. Are there women in the Kuda tur house? dia. First to my Tiene mujer wife. de casa aquí, ¿me entiende boso? Yes. Ay no, basta batería da flow. First to my wife, the first lady of this house, Primera mi casa. and then the rest of primera the women dama. in the house. Y también tur e otro gente mujer na en casa. God is good. May Dios God está bless bom, you amen. richly Que Dios bendicionabo in ricamente. all your ways. Den turcos. Also, we have a special visit from friends out of Curacao. Também nós temos visita especial We de have Brother Philip and his wife amigo na de Darincha, Corsol, nosso irmão Philip e and they're here Darincha, with their daughters. kuna yung mujer ng kinanang. We've been friends for over 40 years. Nós tá amigo para mais de 40 anos. We went to school together. Nós vai escola junto, We graduated. We worked, nós graduar traha, and here we are. e até nós aqui. So good to have you in the house. Esta sina bom para timbo stand em casa. And tomorrow, my good friend Philip is reaching 6-0. Not yet. Esta quero tu rende e que Viva da guarda. Otro año. 5'9". Oh my Casi, God. casi. Porque me invita más viejo. No, mi que compartir bendición con tu rende, ¿no? Ah, okay. He's okay. thinking he's already 60, but he's not 60 yet. So he just want Anyway. everybody to be 60 like him. He's celebrating his birthday tomorrow in Dushi, Aruba. Esta celebrar su cumpleaños mañana na dos Dushi Aruba. So, welcome. Bom bini. Glory to God. Gloria a Dios. Okay, and as you know, we are also going to Argentina the moment the service ends. Manera Sirbishikaba nos tengo bulaway pa aeropuerto, nos estaba yendo a Argentina manera And bososa. especially in my case, I need to run quick to home because I did not pack one pen yet. Me tengo corre by casa, mas sobre ko ainda binapak nada. Okay, it's been quite busy these days, Nos está hopi druk het dia aqui, but at least I got from the Lord what to preach. pero mahaya di Senhor kiko pa predicar. And my wife also is ready to go, E mi casa também tá clava vai, and also our sisters, e nos romang muher Sister nang kotabay Adeline ko and dos. Juribet. So Romang Adeline ko Juribet. I want to do that first. Mi quer hacer saki prome. And I want to ask those from the fivefold to come. Mi quer pedir standi fivefold pa bini. And I'm going to ask Brother Cesar and Sally to pray for us to release us under God's protection and blessing. Nos está pedir fivefold pa bindilanti. Están ko tayo di fivefold por favor. Bastanting ko bindilanti. Okay? E nos está pedir romang Cesar ko sali pa por favor. Hasi orasyon Cesar pa can nos. pray for me. Sally can pray for Pastora. And then Cesar po ora pa mi. Sali po ora pa and I'm going to pastor. ask Sister Miranda to pray for all of us. E nos quer ora di biyahe And to pray tambe pa. for Adelina. You need to come. Ay, baka bidea. Bata queda? Ay, cansa. Anyway. Keep us in your prayers. Mantenernos de mostang orasyon. This is a long trip. Esa giton Long in every aspect. largo dentro I aspecto. think we have about 10 hours flight, something like that, from 13 hours Just flight. 3 horas di bula prome que nos llega. Okay, so keep us in your prayers Nos mantenernos de oración. and ask God to use us mightily. Y pedir Dios, úsanos For the poderosamente. women there, Pa gente mujer dan this is inana. like a mother church and it has daughter churches, so they come Exacta. together in one place. Iglesia madre, que também junto com tu urso. Iglesia rumang nang, yunang, de So- un lugar. Pastor is going to speak to the women there. Pastora também papia na gente mujer dan. We are going to have worship from GSCC there. Nós também tem adoração de GSCC também nanang. And I was also invited to preach here and there. E
pastor também vai predicar aqui haya. E nós Okay. estamos predicando junto para matrimônio também haya. And it's very important that you continue keeping God right here. Esta hobby importante para aqui você queda manter a união do Senhor. We cannot go out and construct and then at home we destroy. No, Nós that's não not the porta a intention. fora construindo e para dentro está destruindo. Não, isso aí não tem intenção. We keep constructing home, Nós está seguir construindo a casa. and as we go to the nations, Y we keep segundo, nós adding também to what is nación. already existing. Nós está añadindo lo que já existe. Okay, so Nós queremos orar também para sair com César, que também está viajando. oh yeah, we will do that. That's why I Salida, asked. César. Okay. Nós para lá para. Altísimo Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, Guaymainta, Señor, en esta mañana preciosa, Padre, por tu presencia. Father, we thank you this morning for your presence. Te damos gracias una vez más, Padre amado, Señor. Y creemos, We Señor, give you que thanks once again. la And buena we obra que believe tú has that comenzado the en el good buen work that you have samaritano, started in Padre the amado, good Señor, Samaritan, tú la Father, terminarás en you perfección, will Señor. finish it in Espíritu perfection. Santo de Dios, te pedimos en Holy esta hora Spirit, we que seas ask you tú, Padre, in this guiando a moment nuestros that líderes, you Padre amado, will be Señor, guiding our leaders al viaje, Señor, que emprenden a to the Argentina, trip Padre that they amado, are Señor. going to Argentina. Tú conoces, Padre, el pueblo de Argentina, You Padre know amado. the people of La Argentina, palabra que tú has sembrado en ellos the para llevar allá, Señor. word that you put Yo te in pido, them, Señor, que Lord. tú lo guardes, Señor, en la We entrada ask y en you la to salida. keep it in their going Que tú and in their reprendas coming. toda arma forjada del infierno contra That you ellos, will- Señor, contra el that you will equipo rebuke. que van allá, Señor. Aún con el equipo que van allá. Even with that team that is going there, 13 paz en sus corazones bring peace in their heart y trae la unidad, Señor, and bring unity, Lord, en ellos y en la congregación. in them and in the congregation. Padre, que todos los hermanos mantengamos en unidad Father, that all of us as brethren mientras que remain in regresan a unity casa, Señor, while sano y they go salvo. and come back home safe. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Hallelujah. Padre, te damos gracias. Father, we thank Gracias por tu you. We presencia. thank you for your presence. Gracias, Lord. Señor, por tu Espíritu Santo, Dios. We thank you, Lord, for En your este Holy momento, Spirit, Padre that in eterno, this moment te presentamos al we pastor y a la present pastora. the pastors Te in front of presentamos el team, you. We Señor, present the que le team in front acompañan of en you. el viaje. Those that are going Sabemos, with them. Señor, que We es know, un Lord, viaje that it is a trip para que tú puedas, Señor, obrar, that you can work para que tu voz sea llevada a las naciones. and that your voice can be Declaramos taken to que the el nations. Señor va delante de ellos, And we know that the Lord is going abriendo in front of them, puertas, opening doors, preparando corazones, preparing hearts, respaldando cada palabra que salga de su boca. backing up every word that Es- come out their mouth. Que el Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of the los Lord guíe, will be guiding them. cubra y haga que el fuego de Dios Cover and toque cada corazón. cause that the holy fire will touch every heart. Padre, guárdalo en la entrada y en la salida. Father, keep them in their ingoing and in their outcoming. Que el Señor mismo marche al frente That de the Lord ellos self will be walking in front of them y esté con ellos. and will be with them. Porque el Señor nunca lo dejará. Because the Lord will never Y leave nunca los nor forsake abandonará. us, Lord. Cúbrelo con tu sangre, Cover Dios. them with your blood, Lord. Y que seas tú, mi Dios, And that it will be you, Lord, delante de ellos, in front of them. levantando bandera y preparando raising la up tierra. A banner, Lord. Prepara cada corazón, Prepare Señor, every heart, y Lord. que tu presencia se And that your manifieste presence will a través de manifest sus vidas, through their lives. donde haya sanidad, Where there will be donde haya healing, libertad, healing. esperanza And there will be also hope and y deliverance. crecimiento, Dios. And also growth, Lord. Porque tú has dado una palabra Because you give a word. en la vida del pastor y la pastora. In the Y life así of como the tú le pastors. prometiste a Abraham And just like how you que salga promised de su Abraham tierra, that when he go out of his land y él tomó el coraje y la fe, and he took it in faith and in y courage, tú le dijiste, Señor, and you told him, Lord, que tú lo bendecirías. that you will bless him. Así mismo, Dios, So just like te that, Lord, pedimos, Dios, we ask you, que Lord, así como Abraham salió, that as Abraham hacia el went pastor out y la pastora salen, the same way, the obedeciendo, Dios, pastors will be going out para que ellos puedan obeying hacer you, tu voluntad, to do your will, como Lord, tú lo has prometido, as you promised, Father, llevándolo a las naciones. taking them to the nations, Cubre, Lord. Señor, al team,
Cover the whole y guarda team lo que quedan atrás, Padre. and keep also those that remain behind. Te lo pedimos, Dios, en el We nombre ask you for poderoso this de in the Jesús. name of Jesus. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus, Father, in we the name of surrender Jesus, the team before you. nós está 13 team dilante po. They are your children. Nós está boiuna, You promise, oh God, Father, va you primintinos, never leave us nor forsake us. nunca vou We abandonar-nos. declare the blessing of Abraham, Ilaga-nos. Isaac, and Jacob. Nós temos bendição de Abraham, Follow Isaac e them all Jacob. the days of their life. Ture dia na dinang vida. Lord, bless them. Deus bendicionar Keep them. guarda nang. Make your face to shine upon them. Daga bo glória Lift up your resplandecer arriba countenance na. towards them, Father. Keep them in your perfect peace. Tenenan demo paz perfecto. Protect their families. Protege ng família na, Protect their homes. ng kas ng, Guide their hearts. guia ng coração, Guide their minds. guia ng mente. Take control, Father. Toma control siya. Holy Spirit, Espírito de Deus. lead and direct the team. Guia e dirigir And I a pray, team. God, Imitora to também. use them in a mighty way. Pabusan na de forma grande. Abba, Father, Aba tata. let your will be done. Kubo bontad Let siya your si. kingdom reign. Laga bo reino. And your plans and purpose Ibo plan, ibo be proposto. established in their life. War establecido We na vida. declare, Nós está declarar. as they go out there, Lord, Kung segundo ang bay, that you go with them. ablo bay ko na. Take control of their minds. Toma control din ang Lead and mente. direct them, Father. Hasta It dirigir is na. not by might, Kung nota pa medio not by força, power, ni poder. but it's by the Spirit of the Pero living ita pa God. medio do Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito de Deus. go with them. Bay ko na. Keep them Guarda as na. the apple of your eyes. Manera e apple di And we buo. that remain back here, Nos ko takinang. help us to stand in the gap. Waran ayuda-nos pa nos para din To continue to brecha. watch and pray. Pa nos queda And vigila e may si your orasyon. will be done. Ibo voluntad The siya si. kingdom reign O reino, Your pini. plans. O plan. and purpose E propósito na. established. War establecido. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. 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 Let's pray for Cesar and Sally. Nós também ora para César e In Sally. Jesus' name. Father, I pray for Brother Yalkan as well, Tata, mita ora para o irmão Yalkan that he também. will have great success Ko elo ting éxito grande. in his travel to Tem Curacao. subimento corso. Open up doors, Abre porta na give him Senhor. favor. Dune favor. And mi if there Deus. is an open door that needs to be shut, E se tem close it porta abrir, que tem guardo será seré and protect him. e proteger. Give him discernment. Dune discernimento. Give him wisdom. Dune sabedoria. Whatever he needs, Lord, Lo que me esté, to Senhor, expand your kingdom. para expandir o reino. Cover him under your blood Cobrir vai o sangue. and keep blessing him. E siga In bendicionando. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. Father, I pray for Cesar and also E me dá Sally. hora para César e Sally And também, as they Senhor. go, Lord, O segundo não vai. you went already ahead of them. Ababai dilante ng kaba. Father, Tata, I pray for a good diagnostics. me dá hora para bom diagnóstico, Senhor. And I pray for good treatment, E bom tratamento. tratamento, Senhor. I also trust, Lord, E me dá confiança também, Senhor. and we know E nós that sabemos miracles are still que o possible. milagre não está possível. That even in the process, E hasta tem processo. you can cause a miracle to happen Abo por causa que o in the milagre life of passa. this man. Tem a vida de homem. Father, we Senhor. rebuke every evil plan of the enemy. Tata, nós está repreender todo And we plan speak diabólico life do inimigo. over his life. E nós está declarar vida e vida de And that abundância every no Evangelho. task that you have given him E que tu retaria não como shall be accomplished. Lo guardo I cumprir. pray the same for Sister Me dá Sally. ora mesmo coisa para vir uma Bless them, Lord, Bendicionar as a marriage. como matrimônio. Bless them as they go. Bendicionar de na And bring them baída back e sound de na traserão back and também safe, sano Lord, e salvo. without incident and Sem accident. incidente, sem acidente. In the powerful name of Em nome Jesus. poderoso de Jesus. Thank you again, Lord. Guarda na negócio dan também, Senhor. Yes, keep A their boqueda e business guia aqui affairs na, Senhor. and everything, Lord. Em nome de Jesus. In Jesus' mighty Na name. yunang também. Amen. Amém. Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. That's right. Okay. So are we ready for the word of God Nós this declaramos a morning? palavra de Deus, sabe ainda? Yeah. So I was looking for the face of the Lord Me yesterday, estava buscando o rosto do Senhor ayer. and because I needed a word for you this morning. Pastor, me estava tentando meter uma palavra para você ainda. And the Lord gave a word. E o Senhor donava uma palavra. And the title is Don't Quit, E o título but está Finish. No quit, no No give retirar, up, no no retirar, rindi. pero Don't quit. terminar. But finish. No retirar, pero terminar. Okay, so I'm going to start this way. Deus me vai começar assim aqui. And it is a simple truth. E é da verdade, mas é simples mesmo.
It goes like this. Esta vai assim aqui. Everybody here? Entende que tem? Okay, focus, please. Enfocar, por favor. 2 people can stop at the same time. 12 gente por stop na mesmo tempo. 2 people can stop at the same point. 12 gente por stop na mesmo lugar. junta. Yes? But one stopped because they quit. Pero uma stop passou para ela retirar. And ela the other quita, stopped because they finished. E outro stop passou ela acaba. Did you see that? Bota o que está aqui? So from the outside, Desde para fora, the moment can look exactly the same. o momento não pode parecer mesmo coisa. A job ends, Trabalho acaba, a season closes, temporada está cera, a project stops, projeto está stop, but on the inside, pero para dentro, something very different happened. algo diferente está sucedendo. One person Persona, walked away because the pressure became too much. a cana vai, laga turcos, passou pressão a vira demasiado. The other person E outra persona, stopped a stop, because the assignment was completed. passou ela cumpre com sua assignação. So the difference is not where they stopped, Então, o ponto, a diferença não está onde não stop, the difference is why they a stopped. diferença está o motivo para que não stop. Are you here? Botei? Quitters stop, Gente não está give up, gente não está laga vai, yes? rinde, quita vai, They stop because things get hard. não está stop, passou costa vira duro. Finishers stop. Finishers, they stop because the task is done. E estão que queda até final, não está stop, passou a tarefa acaba. The Apostle Paul, for instance, says in 2 Timothy 4:7, Apóstolo Pablo está dizendo em Timoteo não 2 Timoteo 4:7, I have fought the good fight. Malucha, I have boa lucha. finished the race. acaba a carreira. All right? So I have a question for us as a church. Deus me tem pergunta para nós como igreja. Where in your life are you tempted to quit right now? Onde tempo vida, bota pensar de give up, de stop agora aqui. You're being tempted to quit. Bota Right now. tentar em geluk para bobisa até aqui mas chega. Is it your faith? Eta tempo fé, Is it in your calling? eta tempo chamada, Is it your marriage? eta bo matrimônio, Is it your family? eta bo família, I'm talking about children. mita para pedir yuna, Is it your growth? eta bo crescimento, Is it your assignment? eta bo asignação. Where are you tempted to say, Onde Done. bota I've had it. No more. Te aqui mas chega, no mais. all right? So if all of us here are honest, Se nós tur aqui não está honesto, we all, in a way or the other, we all face moments where quitting seems the easier thing to do. nós tur tá chega momento que a minha roupa viaja, se para nós dizer stop e bisa até aqui mas chega, tem coisa de mais fácil para nós. Right or wrong? Nós tá pensa assim. Let me raise sim my ou own não? hands because, yeah, sometimes it's like that. Tem viata assim não. But today, I want us to see something from the Word of God. Pero a me quer para nós ver algo de palavra de Deus. I want you to look at your neighbor straight in the eye Me quer para boa a vizinha diretamente dentro do olho and tell each other this. ando bisa outra essa aqui. God works through finishers. Deus está atrás do diante não que chega final. Yes, God works through finishers. Deus está atrás do diante não que chega final. All right? So we're going to be looking at some people from the Bible Deus nós também está o pouco característica não bíblico. of people who did not quit, Gente não que não a decidir de give up. no retira, but não they retira, finished. Pero não a terminar. Are you here? Bota aqui, Are you ready? bota claro. Okay, so here goes the first verse. Aqui também é o primeiro versículo. And we all can stand as we nós start with the verse first. First verse. Nós John falamos 19, para- verse 30. Palestra, é o primeiro versículo que está Juan 19:30. This is Jesus, Essa aqui está Jesus. our example. Nosso exemplo. He is the first and the greatest finisher. Esta é primeiro e é mais grande que terminar sua sangue. And we are in the days where we are reaching that celebration, right? E nós estamos dia lá chegando a celebração. Ei, When Jesus had tasted it, he was at the cross dying for you and I. When he tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head
And here is where He saved all of us by absorbing in Himself our sins. Hallelujah. Ora Jesus toma vinagre, ela bisa, tá cumprir. E aba sua cabeça e a entregar seu espírito. E aqui, ela hace grande trabalho para nós todos na cruz aqui na. Father, we want to thank You. Tata nos chamamos danke. As we approach that day again where we Segundo nós celebrate dia e trove, uma nós está Your celebrando. death and resurrection, Nós está celebrando a morte e a ressurreição. let us understand Laga nos compreender. that You have called us to finish Nós things para terminar and tudo not to que quit costan. things. E não bula fora de costan. And You did not say this from heaven, You shouted down to us here on earth. E bom, não avisa aqui gritando já arriba para que bom. No, Não. You gave us the example. Paduna nos exemplo. By coming down, Dor de bem bom. You walked among us, Bacana me meio de You nós. went to the cross, Babai na cruz. and there, Anto ei. the task given to You by the Father E tarefa que bahaya de botata. was completely accomplished. A ordem cumprir And we totalmente. thank You for that. E nós está agradecidos In the por essa. powerful name of Em nome Jesus. poderoso de Jesus. And we all say, E nós todos também Amen and Amém amen. You e may be amém. seated. Nós por toma asiento. So Jesus did not say, I quit. Então Jesus não avisa até aqui mas chega. He did not say, this is too much. E não avisa essa aqui tá demais. And mind you that He had all the reasons to quit. E corda não? Então tem tu razão para retirar. And yes, it was too much. Sim, estava demais. Yet He never said, I quit. Pero toch nunca ele avisa me tá retirar. He never said, this is too much. Nunca ele avisa essa aqui tá demais. On the contrary, Contrário. He walked the process. Ela cana su processo. It was not easy. E não estava tá fácil. It was painful. Estava tá doloroso. Yes, it was painful. If you read Sí. the Bible well, it Estaba- was painful. Estava tá doloroso. Se botar essa Bible bom, botar o água, estava tá opi doloroso. These words are powerful. He said, it is finished. E palavra não aqui tá poderoso. Ela avisa, está cumprir. Now, the cross, it looked like defeat to the world. E cruz para o mundo estava tá parece maneira que ela guardo derrotar. And this is important for us to understand. E essa aqui tá importante para nós por The compreender. world does not understand spiritual matters. Para sobre o mundo não tá compreender hecho não espiritual. But you and I, we do. Pero había mí sí. What looks like weakness to the world, Lo que tá parece debilidade para o mundo. it's actually power to God. Tá Hallelujah. poder de vista de Deus. Aleluia. That applause can be better for Jesus. E aplauso para mim, para Jesus. When He said it was finished, Ora que ela visa está cumprir. it was actually the completion of the greatest assignment in history. Estava o cumprimento de Tarea. asignação e tarefa mais grande que estava tendo a história. Jesus finished Jesus a terminar what the Father sent Him to o do. que é tata a mande pehasi. Glory to God. Glória a Deus. Now, there is this other biblical character by the name of Paul, like we Oh. know him, the Apostle Paul. Nós conhece outra característica bíblica que não está apóstolo Pablo. He was a man that decided to finish an assignment given to him. Estava homem que tomou decisão para terminar o que não asignar nele. May all of you here have the same heart, Conosco In Jesus' name. tem su mesmo coração de that you nome have de the Jesus. posture, Conosco por tem postura. that you have in your heart the decision made that what God gave you, you're going to Amen. accomplish Amen. it in Jesus' name. Como tem a decisão já se de meu coração acaba com o que Deus tem para você, lo vou cumprir com ele, lo vou terminar de nome Look de at Jesus. Acts 20, verse 24. Wak Hechos ng 20, 24. This is the Apostle Paul. Essa aqui está apóstolo Pablo. He says there, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Did you see that? Mas me nota considerar minha vida de nenhum valor, nem como algo precioso para mim mesmo, com tal que me por terminar o curso de minha vida e o ministério que me ha recebido do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho de graça de Deus. There's another translation that said it this way. Tem outra tradução que está diz assim aqui. My only aim is to finish the race Mi and meta- complete the task the Lord Jesus has given me. Minha única meta está para cumprir com a tarefa que Jesus Cristo ha donado.
Yes, cumpre que é carrera, pero também é tarefa com Jesus Cristo adunami. Those are strong words. Essa aqui nanta palavra não hope forte. You see here the mindset of the Apostle Paul. Aqui botou com apóstolo Pablo tá pensa. His goal was not comfort. Su meta não estava tá su confort. No, like we see nowadays. Maneira não estava cá hoje em dia. His goal was not popularity like we see nowadays. Su meta não estava tá para ebira popular, maneira que nós estava cá hoje em His dia. goal was not safety like we see nowadays. Su meta tampouco estava tá para eta safe, maneira nós estava cá hoje em He dia. had one solo aim, Estava tá tem meta só. and it was not to start, Então, ele não estava tá para começar. and it was not to try, Ele não estava tá para purba. it was not to experiment. Ele não estava tá para experimentar. No. Não. His only aim was to Su única finish. meta estava tá para terminar sua carreira. Finish the assignment Terminar sua carreira that was given to him by Jesus. com a ordem do na sua assignação com a ordem do na de dor de Jesus. Now listen to this. Eu escutei isso aqui. It was not his own man-made assignment. Ele não estava tá rende com a dona essa aqui. No, não está um tarefa trabajador e suméstico esta obra não de gente. No, it was given him by the Lord Jesus Christ. Estava tá donando dor de Jesus Cristo. That is very important. Esse é muito importante. I know I can start and I can finish something no matter how difficult it is if I know that that task was given to me by the Lord himself. Are you E here? sabe como para começar e terminar algo e não é importante quão duro está se ela ordem do na mim dor de Jesus Cristo. This same apostle É mesmo apóstolo aqui. faced serious resistance. A topa com mais roupa e resistência também. It was not just start an assignment and finish it and that's it. Ele No, não diz começar algo to caber assim nem claro. we see from the Word of God Nós estamos aqui a palavra de Deus. how many resistance came to him. Quanto resistência a benine. Let's look at 2 Corinthians 11, Vamos a 2 Coríntios em Jesus. verses 23 down to 28. Versículo 23, 24. Glory to God. Glória a Deus. Are they servants of Christ? I Nata know. servidora de Cristo. I know I sound like a madman, but I have served him far more. I have worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number, and faced death again and again, and there was no Wi-Fi. Nanta servidor de Cristo. Mita papia como se fuera tal loco mita. A mí más ainda, den hope más trabalho duro, den prisão mais frequentemente, suta mais a hope biemes, hope bia den peliger de morto. 24. 24. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. 5 bia me a recebi de judeu nang 39 sota. Meta hope, para 39. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. No que pieda nandiat ko chiquito blanco with a dora bakurago no? Sa papiano di barranca. It wasn't with those little 3 stones times that I you was decorate your shipwrecked. yard with. Once I spent a whole With night and a rocks. day adrift at sea. 3 bia me awardo suta kubara. Bia me awardo piedra. 3 bia me a naufragar. Anoche e dia me a passa riba la mar grande. This is not Eagle Beach, eh? Sabe não tá na Eagle Beach. This is deep sea. Sabe tá lá mais profundo. Dark blue. Água blue escuro. All right. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. And I have faced danger from men who claim to be believers, but are not. Tur ora bai mi tabata di bia. Den peliger riba riu nang. Den peliger di ladrong nang. Den peliger di mi paisano nang. Den peliger di pagano nang. Den peliger den stad. Den peliger den desierto. Den peliger riba lama. E den peliger mei di rumanang falso. 27. 27. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I've been hungry and thirsty and have often gone without food.
I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Minha passa den trabalho duro e fatiga. Den hopi noite nang sin por dormir. Den hambre e sed. Hopi bia sin comida, den frio e sunu. And then verse 28. Then, besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Kijk, je zit impression al. Fuera de costan externo aqui, tem pressão diário riba mim, de preocupação para tour e igreja nang. Do you see the list? Bota wake lista, He speaks of imprisonments. eta papia de tanto bianang que ela vai será. He speaks of beatings. Eta papia de sotanang. He speaks of dangers. Eta papia de peligro nang. He speaks of shipwrecks, Eta papia de naufrago nang. exhaustion, Eta papia de cansancio. and daily pressure for the churches. E riba de tour dia pressão para a When I igreja. see this list, Ora mi wake lista aqui. it says something very important. Eta bisa algo importante. And you need to be aware of this. E bom ter tener cuenta que aqui. The enemy, É inimigo. he fights Eta lucha. very hard Hopi duro against people contra gente. that carry God's assignments. Puta carga Are you here? Yes, give God praise. Bota aqui na. It's a good thing. Essa aqui é um bom coisa. Because if you have an assignment that you think it came from God and you have no attacks, É coisa que coisa bom, pastor, se bota quer que bote asignação com a bíblia de Deus e não tem ataque, then you receive um problema. then you have a big problem. Do you understand what I'm saying? Bota como não tem que me avisar, So I don't welcome attacks like this, but bota yama bom menina ataque na assim aqui, it is a good sign though, pero está bom señal. right? So we have to open our spiritual senses Nós temos que abrir no sentido dan espiritual and understand e compreender that when you have an assignment from God ora over Deus your life, a asignar algo de vida, you will be attacked. lo guardo atacar. You will be persecuted. Lo guardo perseguir. Attacks will come from every and Ataque lo every viene de direction. turbanda. But there is one thing that Paul did not do. Pero tem coisa que Pablo não hace. That is one thing that you and I are not going to do. E tem coisa que Abu And that is quitting. We are not quitting. E aceita give up. Nós não vai give up. We are not quitting. Nós não vai give up. É aplausida, mas é sospechoso. É aplausida, mas é sem Wi-Fi. That applause look like it's without Wi-Fi. That applause, yeah. Very suspicious. Yeah. That weak applause tells me something like, Pastor, you're right, but you don't know what I'm going through. É aplausos assim na maneira bateria flow e também pastor, vamos aqui me está passando dentro. You don't know my wife. Bom conhecer me casar. You don't know my husband. Bom conhecer meu esposo. You don't know my supervisor. Bom conhecer meu supervisor. You don't even know my bank account. Bom não sabe como minha conta bancária tá. It used to be white, now it's red. Estava tá branco, agora parece palish maruco. It's almost disappearing. Quase está desaparecer. You don't know my family. Bom conhecer minha família. You don't know the situation I have in my body. Bom, não sei situação como tem de minha corpo aqui. Are you here? Botei. I'm saying to you, don't quit. Me tá pisabo. That's the word this morning. Essa é a palavra obviamente. In your process of getting territory, don't quit. Dembo processo para ganhar território, no give up. That's the word of God. Don't Essa quit. é a Keep palavra de going. Deus. Siga vai dilante. Keep going. Puxa vai dilante. Tell your neighbor, keep going. Bisa bo vizinha. Hold Siga your neighbor vai. by the hand. Tene bo vizinha na Tell sua your mão. neighbor, Dice- arise and shine with the Vizinha, glory of God. Lanta e brilha que glória de Deus. Don't quit. No give up. Don't quit. No give up. We are moving forward. Nós está vai dilante. We are not the type that shrinks back. Nós não te tipo não que tá vai We para are trás. moving forward. Nós está move vai dilante. You and I were moving forward. Ah, buiame nós está move vai This dilante. church is moving forward. A igreja que está move vai We dilante. are moving forward. Nós está vai dilante. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of
of En el Jesus. nombre de Jesús. We are overcomers in Christ. No está vencedor dando en Cristo We are Jesús. more than conquerors in No está Christ. más que victorioso de We Cristo can Jesús. do it all in Christ. Nos braços turcos de In the Cristo. strength of the Holy Ghost. Den a força do Espírito Santo. You and I, we are called Abuya me tá llamar to start and finish our para assignments. começar e terminar o que Deus ha Glory mandado to nos God. hacer. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Come Deus. on, give God glory this Glória a morning. Deus, glória ao Emeinta. Aleluia. Amém, amém, amém. The Apostle Paul, Apóstolo Pablo, in a different place, de diferente lugar, speaks of situação, another situation. papia de outra situação. And he says there Antes da piscina, about a moment of extreme pressure. me tá tinha momento de roupa e pressão. Look at 2 Corinthians 1, verses 8 and 9. 2 Coríntios 1, 8, 9. It says there, we think you ought to know. This is Apostle Paul speaking to us, Essa aqui tá dear Apóstolo brothers Pablo and papeando a sisters, nós. about the trouble we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure. And we thought we would never live through it. Passou para Romana, nós não quer para vós queda assim sa de nós afliccionam com a bem riba nós na Ásia. Que nós estava tem carga mais a pisar mês, mas que nós pora suportar. Assim não que hasta nós estava tá desesperado de nos vida. I tell you what, this is this year. Dagami bisabo sa kita iay aqui. There is territory prepared for you, yes. Território preparado para você, sim. But Pero, you need to be prepared for this. você está preparado para isso aqui. You need to be prepared for this. Você está preparado para isso aqui. It's not going to come easy in your laps. E não também cai de coche fácil. It's going to take for us to exercise our faith in Christ. E também toma para nós tinco exercer nos fé em Cristo. Yes. The Israelites, they received manna throughout the journey in the desert. Israelita nang aya mana den hentere desierto. It was fresh every morning. Turmeinta na aya mana God fresco. was faithful in providing fresh Dios estaba manna fiel every morning. pa proveer For mana 40 fresco, long years. turmeinta pa 40 años. But when they entered the promised Pero land, ora ko na dren terra prometido. the moment they were there, Ne momento ko na llegué na, God stopped giving them manna. Dios a para di duna nang And mana. what was the next thing God expected them to do? Kiko tawa lo que Dios espera di nang They needed to panangasi. work the ground. Na mestera bay trai They terra. needed to sow their obra. own seed. Na mestera sembra y And they cosecha. needed to work to see harvest come. Y na mestera tra duro para pora wakang That is cosecha. called maturity. Ese se llama That is madurez. called growth. Ese se llama crecimiento. When we go to Holland for further study, Ora nos vai Holanda, vai seguir estudia. Mama and Papa are no longer there Mama ko tatantay mas. to help you make up your bed, Pa ayudar mo diretso mo kama. to cook for you, Pa kusina pa bo. and to pay those things that normally you don't get to pay. Anto pague costan ko normalmente bo no tinko paga. When you are in Holland alone, Ora bota na Holanda bo so you ya. are expected to be mature. Bota wardo spera di tam madura. You have been trained to see how it should be. Bo awardo entrenar pa sa kong etingkuta. Now it's your turn. Aweta bo turno. Now it's your part. Aweta bo parte. Anybody here? Tiende kina. So glory to God. Dos gloria na Dios. This is that year. Esaki te año. There is huge territory in front of us. Ting hopi Good territorio things delante waiting nos. for us. Bom costan guardando pa nos. But like the Apostle Paul says, Pero manera apóstol Pablo avisa, there may be moments where you're going to feel crushed and overwhelmed. por tati momento não como vai sentir bo quebrar e que costan ta nanta demais, ta Yes, mucho. and you're going to feel like this is beyond my ability to endure. Bota sentir bo maneira coisa que tá muito para me suportar. Uh-huh. Mas como posso suportar? Anybody understanding this? Tiene ta como Are you identifying with this? Bota identificar I do. aqui, a mim tá identificar. I do. A mim tá Yes. identificar mes. Sim. But look at verse 9. Pero o versículo 9. This is the part we need to understand. Essa aqui de parte que nós temos que The compreender. Apostle Paul says, in fact, we expected to die. Yes, that's how it felt. Apóstolo Pablo. But as a result, we stopped relying on ourselves. That was the lesson to be learned. We stopped relying on ourselves, Amen. and we learned to Amen. rely only on God who Hallelujah. raises the dead. Hallelujah. Aleluia. Sim, nós estava tinha sentença de morte de nós mesmos.
para nós não confiar em nós mesmos. Você aceita te les com a mesma assim, não confia de nós mesmos, sino de Deus, quem de talanta é morto não. This is a tough lesson to learn. Essa aqui é les duro, pildo duro para gulimar. It's like God left me. Esta maneira Deus alagame a me It's like God left you. Esta maneira Deus alagabo, But He did not. pero não alaga nós. He is teaching you to flex your faith muscles. Está ensinando nós para nós Ejercer. nos músculos não espiritual. Yes. Well, músculo de fe. Yes. Espiritual, músculo. So there was a situation in verse 8, Esta tinha uma situação em versículo 8. but there was an explanation in verse 9 as to why there was a Pero verse estava 8. tinha uma explicação de 9 para Kiko e versículo 8. Paul said in verse 8 the pressure was overwhelming. Pablo avisa, pressão estava muito para suportar. Yes, but then he explains Pero esta why explica this happened. para que isso aqui sucedeu. And this is important for you to have with the Holy Ghost. Antes aqui está importante para por com o Espírito Santo. He knew why Estava they were going para Kiko. in which they were going. Não estava passando em lo que não estava passando. He understood the spiritual implications. Ela compreende implicação espiritual. And we are no longer a young church anymore. E nós nota uma igreja young mais. Even if you came to Christ yesterday, Hasta se vai chegar a Cristo ayer. there are brothers and sisters in this place Sim, romana de lugar aqui. that have been here for 17 years Que está aqui não para 17 that can anos. help you understand Que pode ajudar a compreender your spiritual journey. a jornada espiritual. I'd like to say that this is a mature church Me quer visa com essa que tua igreja because of all the things we had to go through para motivo de tudo lo que nos estará passando. and because of all the trust that we had to place on God. E para tur e confiança que nos estará I depositada can em say Deus. that after 17 years, E vou pensar que depois de 17 anos we learned to depend on God more than nós the assim beginning. depender de Deus muito mais que do começo. I'm not saying we're done. We're not done yet. Me nota bisa que nós chega a There is much more to come. Não, tem roupa mais para vir. Are you here? Botei Resistance resistência. means that God is teaching you. Quer men que Deus está ensinando. Resistencia, Are you here? The city we're going is Resistencia. É cidade que nós vai chamar resistência. Amazing. Right? Deus So te conhecia. resistance Das is resistência. there to teach you and I Tem para ensinar a mim dependence on God. dependência de Deus. Come on, give God a big Durante applause esse this morning. aplauso. Aleluia, danke Senhor. Listen, Escucha. to gift something, God can do that easily, no problem. Deus para donar-nos coisa, Deus pode donar-nos é fácil. But He is not a Santa Claus. Perenta Santa Claus. He is not Santa Claus. Enta Santa Claus. He is not like that. É nota sina. He wants us to depend on Him. É que para nos depender de He wants us to know that our greatest gift is Himself, a relationship with Himself. O regalo de mais grande que nos portim tá emes. And Nossa the relação fact, com Ele. the fact E é hecho that the Apostle Paul could explain what was happening que o apóstolo Pablo por explica que é o que in está this sucedendo. moment of overwhelming pressure Tem momento de pressão que embora suportar. tells me that his fellowship with the Holy Ghost was immense, was deep, was wide. Essa bisame que sua relação com o Espírito Santo estava grande. Sometimes you are in a situation Timbianos de uma of situação overwhelming pressure, be it what it is. pressão não pisar. Não matra lo que está, não obstante lo que está. Are you here? Botei, And then you could ask, Holy Ghost, anto vou pedir Espírito Santo. I Espírito don't Santo, understand. Me não te compreender. Help me. Ajudame, Help me to see. ajudame mira. Let me see like the Apostle Paul saw. Ajudame wak maneira apóstolo Pablo I por need to mira. see Me mester mira. so I can cooperate with you, Para mim por cooperar com você. that I can understand what's going on, Como por compreender lo que está so my sucedendo. life can give you the highest glory. Para mi vida por donar Anybody here? glória de mais Come on, give alto. God praise this Tiene morning. que tener donar Dios gloria obviamente sonan. Now, the Apostle Paul O apóstolo Pablo continues explaining throughout this journey da sigue explica de curso de sua jornada how he endured all of this. com é para suportar tudo isso. How was this possible? Com essa que estava possível. Well, he gives us a clue, at least in 2 Corinthians 4, 7 to 9. Eta dona nos eizels bruggetje aqui na Nou, Isa Bruggetje, doe ons clave. clave.
Ito In do 2 nos Corinthians 4, 7 to 9. clave de 2 Corintios 4, 7, 9. And he says here, we have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God and not from ourselves. Mas nós tem o tesouro aqui de pote de clay, para a excelência de poder portar de Deus e não de nós mesmos. Look at verse 8 and 9. O versículo 8 e 9. This is powerful. É poderoso. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but we are not driven to despair. Nós está oprimido de turbanda, mas nós não está queda plachar. Nós não está mira a salida, mas nós não está desesperado. Verse 9. Versículo 9. We are hunted down, persecuted, but we are never abandoned by God. We get even knocked down, but we are not destroyed. Did you see that? Aleluia. Nós está perseguir, mas não está queda desamparado. Nós está tumbado, mas não destruir. So he says there that we have this treasure in jars of clay. Esta bisa que nós tem é tesouro aqui de pote de clay. On the outside, a lot of pressure. Para fora, roupa e pressão. But he says there on the inside, there is the glory of God. Pero esta bisa para dentro, nós tem a glória de Deus. So the Apostle Paul says, Os apóstolo Pablo da bisa. on the outside, we are hard pressed. Para fora, nós está primi, plechar. But because we have the Holy Ghost on the inside, we cannot be crushed. Espírito Santo para dentro, nós não por guardo destruir. Do you see that? Bota o que sei? On the outside, we are perplexed. Para fora, nós está plechar. But on the inside, we are not despaired. Pero para dentro, nós In não despair. desesperar. Yes? On the outside, we are persecuted, Para fora, nós está guardo perseguir. but not abandoned on the inside because Pero He nós não is está with abandonado. us. Passou está conosco. On the outside, we are struck down, Para fora, nós está guardo tumbar. but you are not destroyed on the inside. Pero não destruir de para dentro. Do you see the relationship? Bota o que relação. Do you see the connection? Bota o que conexão. Our jars of clay Nós pode não de clay. are made of a sin. Está atrás de picar. Yes, we are. This is the pote de clay. Essa aqui tem pote clay. And this flesh has what in it? E carne Sin. que tem que dentro picar. Are you here? Botei. And this sin is affected by the world and the enemy. Então, e picar aqui está guardo afetar do mundo e inimigo. So God says, I'm going to be on the inside. Deus também sabe que vai estar parte para dentro. So He is every day destroying the outside so that the inside can manifest itself more and more. É para foto guardo destruir para cima é para dentro por manifestar su mesmo dia mais e mais. And that is a process. E esse aí para su mesmo That is processo. needed. Esse aí tem mester disso só de. Do you understand what I'm saying? Bota como de que me avisa? Si antes vos arregla cuenta con moqueta, If before you used to go and punch, give some punch to people. si antes vos arregla cuenta con cierta palabra não bonita, If before you used to go and fix things with some beautiful words. Dios te avisa, Econi, no posigue más. God says we cannot continue like that. So, me tengo permitir cierto costa di pa So I need fo, to permit certain things to happen on the pa outside. mi spirito que te tembo por manifestar de So my perfección. spirit that is in you can manifest itself in perfection. ¿Vamos a comprender, pide? Did we understand that one? Ayúdanos. Claro, Amen. claro. How do you know about God's forgiveness Como por sabe é por dom de Deus, if there is no resistencia to forgive somebody? se não tem nenhum resistance para ordenar gente não. Things have to happen. Constantin com só I don't like them to happen. Me nota gusto. We don't para like passa. them to happen. Nos nota gusto. But para how passa. else? Pero com mais. Do you want to be somebody that knows about the forgiveness of God? Or you want to be a person that has an experience with God's forgiveness? Porque tu gente Who do you wanna be? Conocer palavra que tu papai di é por dom de Deus, ou porque tu gente que tá experienciar é por dom de Deus. The world has enough preachers.
El mundo tiene suficiente predicador. And on mano. top of it, they are using AI to dress up their teachings. A outro, riba je, nanta usa AI para perfeccionar, hacer bonita, a palavra, bomesa. Now, God says, Deus também sabe, I'm not using AI. a mim não usa AI. My Holy Ghost. A mim usa He's going Espírito to de Deus. shape you. He's going to Eta está form comigo, you. eta He's going to formado, make you like my eta son, recibo, Jesus maneira Christ. miu, Jesucristo. And I'm going to take you from one glory Y lo to the llevamos next de un glory gloria, pe to otro the next gloria, pe glory. otro gloria. Hallelujah. But Pero it's going to take resistance. esta vai tomar resistência. You're going to be hard pressed. Bota vai tá primi plecha. You're going to be perplexed. Bota vai tá plecha. You're going to be persecuted. Bota vai tá perseguir. You're going to be struck down. Bota vai tá tumbar. But have courage. Pero tem coragem. Have faith. Have hope. Tem Have fé, tem trust. esperança, tem confiança. You can be all of that, but you're not going to be crushed. Amém. You are not gonna be in despair. Pero bo não tá vai tá em desesperação. You will not be abandoned. E bo não tá vai tá abandonar. And you're not going to be E destroyed. bo não tá vai tá destruir. Aleluia. Danke, Senhor. Come on, give God I praise. love you, Lord. Listen, Escucha. look at 1 John 4, verse 4. 1 Juan 4, versículo 4. And I love this. E me te gusta essa. This is powerful. Essa aqui tá poderoso. You belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit, the Holy Spirit, capital S, who lives in you is greater than the Spirit with capital S who lives in the world. Did you see that? Boso tá de Deus. E o chiquito não. E boso a vence não. Para sobra mais grande te sunco tá dem boso, que é sunco tá dem mundo. Glory to God. Aleluia. So, this is me Essa aqui tá, mi. and Mr. Little capital small cap spirit attacks me. Então o espírito chiquito tá atacando, sunco é chiquito, não? Yes? But I have the Holy Ghost on the inside. Pero me tem Espírito Santo. And the Word of God says to me that the Holy Ghost is more powerful than whatever He's doing on the outside. E a palavra de Deus também sabe que o Espírito Santo é muito mais poderoso de mim que o que sea que inimigo que hace para fora. So in a moment of heavy persecution, Desde momento de persecução, a pisar, moment where you are perplexed, you don't even Momento know what to do. bota plechar, não sabe o que passa. A moment that you got even practically down, Momento que praticamente bota tumbar. no matter what, No obstante, no lo que matter what, sea, and especially this year, no obstante lo que sea, especialmente aqui, you need to know vou me estessar. that on the inside, O para dentro de você, you don't have intel, but you have the Holy Ghost. tem entel, tem Espírito Santo. Hallelujah. de Deus. Anybody Aleluia. Quem aqui dentro? And He says, E esta pisa, He is greater, esta mais grande, more powerful mais poderoso than the one in the world. que o sungo tá do mundo. Now, a lot of Amém. times, we think He speaks of Jesus, O bibiano está querendo que tá disso. but this verse is referring to the Holy Ghost. Versículo aqui está papel especificamente de Espírito Santo. And the next verse Então, o seguinte versículo, is 1 John 5, verse 19. Juan Let me 5, show you who this 19. little spirit is. Legal me mostrar porque é Espírito chiquito que tá. We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one, the enemy. Nós conosco de Deus. E gente do mundo está bajo de controle de malvado. That is what the Word of God says in 1:4:4, Essa é John, a palavra de Deus está dizendo em Juan. when He speaks of 4:4. the Spirit on the outside. Ora que está papiando de espírito de He fogo. is the one going around Este é um bairro attacking us. atacando-nos. Do you understand? Você compreende? But He can attack how much He Ele wants. pode atacar quando que quer. One, God is in control. Deus está em controle. He will never allow more than you can carry. Nunca ele o He will never allow more than you can endure. Ele não está permitindo mais do que abo por perdurar. Are you here? Botei Why? de com. He is in control, Ele está em controle and He does not want to destroy you. e ele não quer destruí-lo. There's a lesson to be learned. Tem les pacinha. We need to grow, Nós vamos ter crescer and we need to expand the kingdom of God. e nós vamos ter amplia o reino de Deus.
And we have the Holy Ghost on the inside. expandir. E nós temos Espírito Santo para dentro. I don't have to call 911 and ask for the Holy Spirit to help. E não tenho que chamar 911 para chamar Espírito Santo. No, He lives on the Não, inside. está viva para dentro de mim, caba. Yes? Amém? You are the temple of the Holy Ghost. Did you know O that? templo do Espírito Santo, você sei? Glory to God. You are no longer yourselves. Glória a Deus, não está tipo mesmo. We are His. Pero não está DJ. Glory to God. Come on, give God a big applause. Aleluia. Thank you, So what's on the inside is greater, stronger Para dentro mais grande, mais than that poderoso. which that is attacking us from the É o que outside. está atacando de para fora. This other man by the name of Caleb. É outro homem que chama Caleb. This is a man who waited but never quit. Esse aqui é um homem que guarda, pero nunca ela quit. Nunca Do you ela know quita mais. Caleb? Você conhece Caleb? I think you know him. Caleb. We've been talking about him for a while now. Nós sabemos para pedir por rato. Look at Joshua 14 verses 10 down Josué to 14, 12. 10 para 12. Says there, now, Diz assim as aqui. you can see, the Lord has kept me alive. This is Caleb speaking. And as well, He promised for all these 45 years since Moses made this promise. Even while in Israel wandered in the wilderness, today I am 85 years old. E agora, mira, Senhor lagami viva, maneira ela bisa, e 45 anos aqui, for de tempo que o Senhor apapia e palavra aqui com Moisés, tempo que Israel estava atacando no deserto. E agora, mira, awe me tem 85 anos. So when did God give him the promise? Então, que hora Deus deu sua promessa? When he was 40, right? Hora que está tem 45. How long did he wait for the promise? Com larga ela guarda para promessa? 45 years. 45 anos. Because now he is 40 anos. 85. Passou agora, ele tem 85 frente. Yes. 45 anos ela tem. Ela guarda 40 anos. 45 years he waited. 45 years he Ela waited. bisa e 45 anos aqui. He is 85. So he waited what? 40 anos. 40 years. 40 years. 40 years. anos. So, anyway. Calculación fastidiosa. Verse 11. Versículo 11. And then he says, I am as strong now. After 40 years, I am as strong now as I was when Moses sent me on that journey. And I can still travel and fight as well as I could then. Oh. Awe, me tá mais forte ainda que o dia Moisés a mandar-me. Maneira mi força estava tá e tempo ei. Assim a mi força tá agora aqui também. Para vai guerra e para sair e para dentro. Ahí no me por. Ahí no me por. Me expongo. Ahí no me por. No le haga nada a nuestro babo, bim bem. I can still do it. I can still do it. Do not leave anything Verse come 12. in your way. So give me the hill country. Give me my mountain that the Lord promised me. You see that? You will remember that as scouts, we found the descendants of Anak living there in great. Those were the giants, walled towns. But if the Lord is with me, I will drive them out of the land, your territory, just as the Lord said. Hallelujah. Pesayan to. Dunami sero ng aki ko Senhor apapia DJ e dia e. Pasobra bo atende e dia e ku e anakeo ng tabata ayanang. Ku stat ng grande e fortificar. Po dice Senhor lo takumi e lo mi kore kunang manera Senhor apapia. Yeah, so Caleb waited 40 years for the promise. Ela guarda 40 anos pe promesa. But when the time came, he said, Pero give por me tempo my mountain. abini ela bisa dunami Give me mi my montanha, territory. dunami Give mi me my territorio, promise. Did you see dunami that? mi promesa. Botawa que In the meantime, he did not quit. Mientras tanto, en no a give up. We en can no a entregar. easily come to a conclusion of saying, there is a big delay. I think God forgot about me. Nos volvisa facilmente de tardança grande. Mi chiarsa Dios alubidami. What we call delay, God says, I am waiting for the perfect timing.
Lo que no está llama retraso, Dios te avisa, no, me está guardando para tempo correcto. Jesus did not come too Perfecto. early and he Jesús did no not vino come too late. Mucho The temprano, Bible mucho says tarde. in the appropriate time Bible te avisa he en el came to tempo us. apropiado, ela dunena Amen. nos. Amen. This tells me that God Essa aqui está avisando que is Deus preoccupied está preocupado to give us the very best. para dar-nos lo mejor. Not only in quality, Não solamente em qualidade, but also in the best timing. pero também em tempo In his apropriado, appropriate correcto, timing. em seu tempo apropriado. After a while being in Christ, Depois de tempo em Cristo, we should not rush things. nós não mesmo corre por a coisa. You don't want something to come too early, Bom, não quer para algo bem muito tempão and he for sure he will not get there too late. e tampouco ele chega muito lá. It will always be in his appropriate Ele timing. está sempre em seu tempo apropriado. Because then it will be perfect. Pastor, é Then hora it will be good. ele está perfeito e bom. Good for you and good for those around Bom you. para e bom para estar rondando. Amen. Amém? In the meantime, Mientras tanto, I and you and I, Abo, we abriamo, don't nos. quit. não tá que vou. Tell the one next to you, wait. Bisa sumani bo guarda It's not that God forgot about e you. não tá com Deus alubidabo. No, waiting Não, guarda. is your blessing. Ah, e guardamento tá bo bendição. Waiting E guardamento is to teach you spiritual Tá passeando. perseverance. perseverança espiritual. Anybody here? Entende que não? So what are you perceiving today as delay? Dos kiko abo tá percebi awe como Maybe the retraso. salvation of your spouse, Portar salvação de bo esposo ou esposa. maybe of your children, Portar de bo yuna. and you look at them and you go like, oh my E bota goodness. wakran e bota bisa ai ai ai. Don't say that. Não bisa sei. Be careful with that. Tem que dar o que sei. Are you waiting for a breakthrough? Bota guardando por avance. Are you waiting for an answer? Bota guardando por contexto. Are you waiting for a wisdom, Bota a guardando direction? para sabedoria, correção. If it didn't come yet, Se não chega ainda, God is This- never late direção. and He's never too early. Deus não está muito tempo. In the meantime, Mientras tanto, don't quit. no Don't give quit. up. No You and I, vai. we are interested in finishing what God gave Abo us. e a mim nós estamos interessados And em you acabar want lo to que Deus finish ha it dado. well. E porque cabe bom. You want to say like the Apostle Paul, Porque bisa man apóstolo Pablo, I have fought the good fight of a waiting. lucha é bom lucha. Aleluia. I have fought the good fight of the persecution. Minha lucha é bom lucha de persecução. I have fought the good fight of being perplexed. Ma lucha é bom lucha de estar plachar. Yes, are you here? Botei? But I was able to finish the race. Pero me por a terminar. I was able to say it is mi carreira. finished. Me tava tá capaz Just de like dizer, my Lord Jesus Christ. ma terminei, mas com o Senhor Jesus Very Cristo. important. Now, Muito Caleb importante. also had a secret. O Caleb também tinha secreto. Let's look at Numbers 14, verse 24. Vamos lá, number ng How was he 14, able 24. to wait like that without being bitter? Kung e por a guarda, ture aia nem simbira amarga. This is it. This is the secret. Essa aqui é secreto, vamos lá. Numbers 14, 24. Number ng 4. Just 4, 24. 24. Do you have it? Masalte pide. My servant Caleb has a different attitude than the others have. Mi servidor Caleb tinha outra atitude que outro não tinha. He has remained Ela loyal to me. permanece fiel na mim. The other word is he is wholehearted. É outra Not palavra, tá? half-hearted. É tem Wholehearted. plenitude de coração. Right? So I will bring him into the land he explored, Lo mismo his que descendants que ela explorar, yeah, su descendiente não, will possess their full share of that land. lo posee etera e completo. So the secret was Desse secreto estava not being half-hearted, não tem coração mitad, not 75% of his não heart, 75%, not even 90% of his ni heart, siquiera 90%, not even ni siquiera 99.99. 99.9. Wholehearted means 100%. Plenitud de coração que men 100%. So the question for us this morning, Deus se pergunta para nós obviamente, tá? are we wholehearted? Nós tem plenitude de coração para com Deus? Because that is the secret. Para ser secreto. Wholehearted people endure delay.
Gente não que tem coração plenitud para Deus por guardar, não por perdurar guardamento. Wholehearted people endure resistance. Gente não com coração completo por perdurar resistência. Wholehearted people, they finish the journey. Gente não com coração completo está terminando a jornada. Do you see that? He was wholehearted. Botawak, etaw tem coração completo. That also explained Joshua 14:11. Esse aí também te explica Josué 14:1. What does it say again? Que te bisa trobe? I am as strong today as the day Moses sent me. And that was how many years ago? 40. 45 years ago. 45 anos passados. Oh my goodness. Awe mi tá mais forte ainda que o dia Moisés a mandar-me. Quanto anos passar? Maneira mi força estava tata tempo e não. 45 anos passados. May God help us to be like Caleb. O Hallelujah. Deus ajuda nós para estar maneira Caleb. Aleluia. Yes. But you see, this was a spiritual thing. Esse aí estava algo espiritual. He was connected to God. Estava conectado com Deus. Not partially, but Não completely. parcialmente, pero completo. Do you understand? Você compreende? When we are not wholehearted, this weakens us and this weakens the church. Ora que nós não temos plenitude de coração para com Deus, essa aqui está debilitar-nos e está debilitar a igreja. And instead of seeing our territory expand, our territory shrinks. E em vez de o nosso território vira mais, está vira menos. And territory is everything. E território está turcos. It is your health. Está bom It is your saúde, stamina. está bom estamina, Yes, it is your mental condition. está bom condição mental. Are you here? Today people Okay. speak of mental health. A vena está para pedir saúde mental. What keeps my mind healthy Que está manter minha mente sano, is my relationship with está Him, minha relação com Ele, but wholeheartedly. pero com coração completo. Anybody here? Entende que Tem tem? vir pari caro sa pastor Caba, biapa Caba, tinha cansado. I see some faces say, Pastor, hurry Vai- up, go and take your Vai your fria na flight." Argentina, tinha cansado que ba. Go Huh? and relax in Argentina. Listen, You have been tired this here, is no? important. Because this is the secret Esa of aqui é his success. importante. Esa aqui é éxito. This is the de su secret éxito. of our success. Esa aqui é secreto de nós. Yeah? Éxito. Éxito. Resistance did not Resistencia. weaken Caleb. Não a debilitar Caleb. Why? De com His heart remained fully for God. su coração estava completo para Deus. In Jesus' name, Em nome de Jesus. may that be you and I. Coiselo está apoiando. Glory to God. Glória a And as Deus. we come to an end this morning, E segundo quando você chega na final Final awementa, awementa. I want to end with a prophetic exhortation. me quer terminar com uma exortação profética Yes, for para us as a church, nós como igreja, for you as an individual. para como indivíduo. Can we have the piano, please? I want to end with an exhortation Me quer terminar com exortação, telling you to not quit. visando para não give up. Isando po pa po, no give up, but to finish what God assigned to you. Pero para terminar com o que Deus ha asignado. This year is a year where we are taking territory. É ano que tu ano caminha nós tomar território. We are in that season. Nós tem a temporada. Ei, So I want to say to fathers and mothers, Deus me que Don't tata quit. e mama não give up. let's all stand as we finish this morning. Van lanta para segundo nós terminar o meinta. Don't take these prophetic moments lightly. No toma e momento profético ng aqui And a la I need ligera. everybody to focus. Please Investe don't tu start rin walking around. Enfocar, por favor, no comienza cada ron. This is a matter of life and death. Esa que tu hecho de vida y muerte. You might be right now in a moment Porta agora que pode de um momento. very close to taking possession of something that God has for you. Ou cerca de uma posição de coisa que Deus tem para. And your attitude will determine everything. E tá boa atitude lo determina tudo coisa. Why my attitude? De com minha atitude. Because in your attitude, you decide to continue or quit. Passo tá dembo atitude bota decidir. In your Se attitude, bota seguir ou bota quit. You show interest or disinterest. Dembo atitude bota mostrar interesse ou desinteresse. You decide that. Ah, bota decidir isso aí. The Holy Spirit can be in you and you are still disinterested. Espírito Santo porta dembo, pero abo mes ainda tá desinteressado.
We're living in a time where everybody is very, very, Nós very estamos busy. vivendo tempo onde tu está hobby. Nobody has time for nothing. Ninguém tem tempo para nada. And if you have time for nothing, I wonder if you have time for God. E se você não tem tempo para nada, me pergunta tá, você tem tempo para Deus? We're living in a time when people, when they have time for God? Nós estamos vivendo tempo, você que hora renda de tempo para Deus? When they come to a point where nothing and no one can help them. Ora, chega num ponto que nenhum renda nem nada pode ajudar nada mais. I met somebody last week in a meeting, Matou com gente semana passada em uma reunião and this person is very scientifically oriented. e a pessoa aqui está hobby orientada cientificamente. And he is in a situation where he is very pressured. E está em uma situação caminha que está hobby pressionada. And he started to say this, Quando ela começa a dizer isso, I'm praying every day. me dá ora todo dia. I was shocked. Vai ter choque. He never speaks like that. Passou nunca um homem que é para pensar. He always has a solution. Sempre tem uma solução. He always has a way out of things. Sempre tem uma salida de costa. My heart broke on one end Meu coração aqui para de banda. because I felt, I identified, I was able to identify Só me with pode them. identificar me mesmo com ele. But that's the times we're living in. Presente dia na nós está vivendo tem. People don't have time to read the Bible anymore. Gente não tem tempo They para don't have time saber to come to mais. Bible study. Não tem tempo para They Bíblia. don't have time to fast. Não tem tempo para Oh, busy, ayunar. busy. Ocupar. Listen, Escucha. all of this Tudo isso aqui. will go away. Lo vai. And what remains E lo passa vai. Ando aqui que queda. is presence, Sua presença. our relationship with Him. Nossa relação com Deus. So where do we invest time? Deus, onde nós temos que invertir nos Where, tempo? where is your treasure? Onde o tesouro está? Yes. We need to refocus. Nós temos de reenfocar. And yes, there is territory to conquer. E se There is territory awaiting us. Está guardando riba nós. But God says, Pero Deus está dizendo, before any territory, promego qualquer território, I need that territory of your heart first. a mim este território de meu coração. Seek ye first the kingdom of God. Busca What? prome reino de Deus First. e sua justiça. First. Prome. Then Ante the ore. rest shall be added unto you. E resto lo guardo añadinabo. I have a list of things that I want to accomplish. E tenho Yes. lista de coisas que a mim quer pone que logra. And I'm also affected by busy. E a mim também te guardo afetado da drug, ocupar. That's why yesterday Já pensei ayer. it took me a while to come to this message. Ela tomamos tempo para me pôr Why? chegar assim. I'm also busy. Também ocupar. And God says, hey, I'm here. E Deus te avisa, ei, me dei. You're occupied over there Bota ocupar a banda, with things you call mines. com costa que segundo bota chama de mim. But I'm your God and I'm over Pero here. a mim tá Deus, a mim tá aqui. Come back. Bem bem. What you're going through Lo que bota passando dentro. is the effect of letting loose of me. Da efeito de que walaga loss de mim. But I'm waiting for you here. Pero me tá guardando de baboki banda. Come back. Bem back. And as you come back, E segundo como bem back, don't quit. no quita vai. No retirar. No retirar. No give up. No give Don't up. quit. No give up. We are in the process. Não está em processo. You are in a season right now Bota de temporada agora aqui. where you need to know to not quit. Como mês dessa compa, no give up. Okay? So fathers and mothers, The don't start quit. e mama nang no give up. Our young people, Nos gente young nang don't quit. no give up. Business people in the house, Gente nang ku negosyo din don't quit. no give up. Leaders, Leader nang don't quit. no give up. Let obedience, laga obediencia be your aim. Laga obediencia ta lo que bota tabumeta. Tabometa, exactly. Because that is what Paul said. Kasi say lo que I have this one aim, meeting e sung and that is to finish e essa pa terminar the assignment God gave me. e asignación que Dios He didn't say, I have this list of all these things. Hindi Check, mi check, check, lista check. aki dito recos nang kinang. He said, no, Ela bisa. I have this one thing, Meeting e cos aki. and that is to finish the race. Antes say pa terminar mi carrera. That is to finish the assignment. Y terminar that que God asignación que gave Dios me. adonami. So, Pese, you choose what? ela escoge kiko Obedience. obediencia. And that should be our aim. Y esa es nos meta. Let finishing God's assignment be our goal.
laga terminar a asignação que Deus deu a nós, tá nos meta. Like Paul said, Maneira Pablo my avisa, only aim is to finish. mi único meta tá para terminar. Again this morning, Dia mais a meinta, where are you tempted to quit? da bota tentar para give up. Your faith, Dembo fé, your calling, dembo chamada, your growth, o crescimento. whatever it is, E o que tá? the Holy Spirit says today, Espírito Santo da bisa awe. don't quit, Não give up, but finish. pero terminar. Greater is He on the Mais inside grande de som que tem mim, than He. que é som que That tá is on the tem outside. mundo. Aleluia. Are you here? Botei. Close your eyes, bow your heads. Será boa ng saco cabeça. And I'm going to just pray for the Holy Ghost E me também ora para Espírito touch Santo. you exactly where you are. Tocabo ei cabina bota para. Put yourself in neutral. Ponebo mes de neutral. Stop being anxious Stop de estar ansioso. and open your heart for Jesus. E abre o coração. Open your heart for Jesus right now. Abre o coração para Jesus agora aqui. Say with me, Holy Ghost, Diz como Espírito Santo. you are the greater one Abote som mais grande. on the inside. Padem. I acknowledge you Me te as the reconocebo greater one como es un más in grande. my temple, Den mi the temple of the Holy El Ghost. templo del Espíritu Santo. This morning, Awe me inta. I give you all the Me space te donavo todo espacio to go into my life para vai de mi vida and strengthen me, y donar mi fuerza. to freshen me up, para refrescarme. freshen me up spiritually. Refrescame espiritualmente. Where I'm weak, make me strong. Camina mi ta débil así mi fuerte. Where I'm disappointed, encourage me. Camina mi ta desapunta, animami. Where I'm down, bring me Camina up. mi ta down, lantami. Where I don't know what to say, give me Camina mi words. nos aquí pa bisa, donar Give mi me words palabra, to donar say. mi palabra pa bisa. Where I'm desperate, Camina mi ta desesperar. destroy desperation in me. Destruir tu desesperación de mí. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. breathe over me again. Supla arriba mi atrobe. Bring peace into my storm. Trece paz de mi tormenta. Breathe Holy Ghost Supla, in and supla, over me. Espíritu Santo over de mí. I need you this Pa morning. den y arriba mí. Mi More misterio than anything, aumenta I más need que you tu more and voz. more. Mi misterio más y más. Holy Ghost, Espíritu Santo. you are the greater one on the inside Hago de su más grande para dentro. and the one on the outside Y es un pafo. has been defeated at the cross. El aguardo destruir He is a defeated foe. Esta es un Enemigo destrozar. El aguardo destrozar. So we are more than conquerors. No está más que I vencedor. believe that. A mí te quiere saber. Now say with me, Awo bisa kumi. it is my decision this morning Ta mi decisión awe me to inta. not quit, Pa no quit. but to finish. Pero pa terminar. I'm going to come back on No board give up. Mi ta bay been back. to continue, Pa seguir. to move forward Pa seguir bay dilante. with the assignment you gave me Ku e asignación ko pa dunami. until I finish it. Te ora mi termine. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And like the Apostle Paul, Y manera apóstol Pablo. I'm going to say Mi ta bay bisa. that my life is worth nothing Con mi vida no tiene valor de nada. unless I finish Sin mi no terminar. the task that Jesus gave me. My life today Mi vida awe. has value Tiene valor. because you have placed over me Paso babuta riba mi. an assignment. Un asignación. And I do understand Y mi ta comprende. why the enemy attacks Di me. con enemigo te atacamos. Because I'm a man, I'm a woman on assignment. Paso mi tu hombre o mujer con un asignación. I have a heavenly task to fulfill. Mi tin un tarea celestial para mi terminar. And I am serious about it. Y mi ta serio que cuenta aquí. What you started in me, you are faithful to continue Lo and que va a finish it. comenzar de mí, bota fiel para seguir y terminé. And I come back to you, Y mi ta bin back na bo. saying in your name Pisando de mo and in nombre your strength y de mo força. that I make a new commitment Comidasse um compromisso novo to cubo finish para terminar with you cubo the assignment e you have for me. asignação cubo timpam. In Jesus' Em name, nome de Jesus. use my life Usa minha vida to give your own name glory. para dar bom nome glória. In Jesus' name. Em nome de Jesus. This morning, Ave me maybe you are here portava aqui não and you moved away from the ways of e God. portava halunti que fez caminhar de Deus. And maybe you are here
Y portaba te quina. and you never gave your life to Y Jesus. nunca ba na vida na Jesus. Maybe you are a father or a mother, Portaba un tata, a man or a woman, hombre, a grandmother, a grandfather. abuelo. I don't know who you are, Y no sa quien but botar. God knows who you Pero are. Dios sí sa quien And you are botar. not here by chance. Y bo no te quina pa You are casualidad. here Bo te quina. because the Holy Ghost orchestrated this Paso que moment. Espíritu Santo for you. orquestra el momento aquí pavo. And you say, I need Jesus. Y bo te pisa mi misterio Jesús. And you're ready to receive Him. Y bo te clapa recibir. Then pray this prayer with me if this is you. Hace oración que kumi si abo quiere sa. Say with me, Bisa kumi. Jesus, Jesús today awe. I surrender my Y life te entrega mi vida completely to you. completamente na It is no longer I that live, No ta ami ta viva más. but from this moment Pero on, de momento que pa dilante. it is you that lives. Ta abo ta viva de mí. Forgive me, Perdona-me, for I am a Senhor. sinner. Paso mi un pecador. And from today on, Y chave pa I dilante. receive you Mi te recibivo as my Lord and como mi Savior. Señor y Salvador. I believe in Mi you te quiere de as my Lord and como mi Savior. Señor y Salvador. Wash me with your blood. Lavame con sangre. Forgive me my sins Perdona-me mi pecana. and give me a new life. Y doname un vida Make me a novo. new creature. E assim criatura In novo. Jesus' name. Tem em nome de Jesus. From today on, Chave pa dilante. just like you surrendered your life for Assim me, na maneira para entregar a vida para that is how I lay down my assim na life mi tabuta mi vida boa. for you to use it Para usele. for your glory. Para glória. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus. for writing my name Para escrever meu nome. in the book of Tem life. em book de vida. In Jesus' Tem em name. nome de Jesus. And we all say, E nós tudo da Amen Amém. and amen. Hallelujah. Well, as I said already, Maneira uma bisa acaba. we are in a couple of hours, we need to be at the airport. And I'm going to ask you to allow us to go because I did not pack yet. And E me tá pedindo para permitir. I need time for that. Mas sobre mim não apaga ainda e me tem este tempo para Keep praying for us Sigue ora para nós. and keep coming to church. E sigue bem igreja. In Jesus' name, all right? Em nome de Jesus. And we will keep you up to date E nós lo mantenemos as we go through the journey. segundo que nos vai recordar. We have in the back fellowship. Nós tem comunhão para trás. Our leaders are here. Nos líderes na They will attend to you. Nalo atende com poso. So God bless you. Deus bendicionamos. And we will see each other on Nos Facebook, lo va outro iba Facebook, Instagram, Instagram. and until we're back. E te ora nos bem back. God bless you. Deus bendicionabo. Deus guarda vosso, cuida vosso, em nome de Jesus. E ora para nós.